Hey guys, Zack here, and welcome back to Famicom Detective Club: The Missing Heir. So you guys really seem to like this game, so I'm going to continue to play it. You guys really like this game. It's got it's kind of considering my audience size, maybe it's kind of is a little bit above average, but it got 13 views. So clearly you guys like this game. There's only 120 of you, so well, roughly 120 of you, so the fact that 13 of you actually like it is actually pretty big. But in any case, we're gonna continue onward with this. We're gonna continue playing it. So one thing that's actually pretty cool is that this game actually gives you a plot synopsis if you need it every time you boot up the game, which is really cool and really helpful, especially since I kind of have a tendency to forget games when I don't know the plot. So but in any case, we're gonna investigate Ayashiro Family grave, because that's a thing we need to do. Interesting. Sorry, old man. Sorry. Alright, apparently there's an old man guarding the grave. Okay, he looks a little bit like Santa Claus. No, I'm not from around here. How could you tell? That's fine, but what are you talking about, Legend? Yeah, my guy asking the real questions. Genshin? As in Genshin Impact? Or is that just a name? Interesting. Okay, so we're gonna fill him in. Alright. Yeah, we have to... Yeah, that doesn't mean it can't be murder. We don't know. We don't know 100%. It could be. Could be murder. That's very important to know this information. We need to talk to everybody, so any information we can get will be helpful. Please let me know. Talk about Kiku. Alright. That's not very helpful. Legend. Yeah, I'd like to know more about this legend too. Interesting. Ooh. Okay. Okay. Alright, very interesting. Please tell me more, Mr. Genshin. Well, I am investigating a murder, so any information can help. Alright, that's not helpful. Okay.
Alright, what about? Well, I can investigate legend further, right? 綾代家にまつわる言い伝え。ぜひ聞かせてください。Oh? そこまで言うなら話すとするかの。Alright. 戦国時代の綾代家はこの辺りの領主じゃった。Fascinating. ある時、戦に敗れての。かろうじて生き延びた者たちは明神山の砦に立てこもった。Alright, so that's how they wound up living at the base of Mujin Mountain. それで敵方の領主は見せしめに綾代の先祖代々の墓を掘り返したんじゃ。Oh, I see. やがて最後の決戦となったが、綾代の領主は殺された。呪いの言葉を残してな。Okay. 戦が終わり、敵の殿様が村を訪れたが、間もなく謎の死を遂げたのじゃ。Interesting. ある者は綾代の呪いで狂ったといい、またある者は墓から蘇った綾代の領主が首をはねたとも言う。That's unusual. それが今でもこの村に語り継がれ、伝説となったのじゃ。Alrighty. So there's a story. So it started off as a legend of Lord Ayashiro who basically put a curse on anybody who dies in vain. That's interesting. 言い伝えじゃ。キクさんは安らかに眠っとる。それは間違いない。Alrighty. そろそろいいかの。わしから話せるがこのぐらいじゃ。That was very helpful. Thank you, Mr. Genshin. 貴重なお話をありがとうございました。That's very strange. Oh. Now we can move to Mujin Station or Ashiro residence. I think we're gonna move to the residence. では失礼します。またお話を聞かせてください。Alright, and we're leaving. お帰りなさいませ。Hi. The legend. 村人が何か噂しているようです。Yep. あくまで伝説でございます。村には未だに古い言い伝えなどが残っておりますので。Okay. 私にはちょっとあくまでで Okay. What they know. 前にお話ししたことぐらい。Alright, so... Okay, so there's nothing else I can do. さて、とりあえず駅まで来たけれど。You're my people. 一体何の用だ。 I actually have someone to want to talk to you. Ayashiro family. 綾代家について何かご存知ですか？この村に住んどれば嫌でも耳に入ってくるで、昔からあまりいい話は聞かんがね。Alright. That's もう not 亡く helpful. なったが、キクさんの旦那は昔かなり悪どいことをやっていたそうだで。 Strange! 恨みに思っている人も少なくねえだろう。自殺した家族の話を聞いたことがあるだよ。That's weird. 自殺した家族。Alright, well we have... What else can I talk to you? About the legend? この村の伝説なのですが。待った待った。 Oh, he knows. あんた、あんまり嗅ぎ回らねえ方がいいだよ。キクさんが蘇って来られるかもしれねえだで。
Maybe. What do you know? キクさんは殺されたに違えねえだ。今にきっと蘇ってきなさるで、あんたも気をつけなされや。Alright. Well, that's not helpful. And call engage station clerk. すみません。は？何のご用ですか？ Yes, I would like more help. Talk. Ayashiro family. 場所はもう教えてあげたではありませんか。 Okay, so that's not helpful. The legend. もちろん知っていますよ。恐ろしい言い伝えです。 It absolutely freaks people out. They think that somebody's gonna come back from the grave and murder them. That's pretty terrifying, if I do say so myself. What do you know? 最近何か気になったことはありませんか？いえ、特には。でもどうしてそんなことを聞くんです？ Yes, I am. キキさんが殺されたって本当ですか？村の人たちはそう言ってますけど。ただの噂ですよ。Okay, so it's just a rumor so far. Okay, there's nothing else.駅の向こうに見える山は明神山というらしい。村全体を見下ろしている。真面目そうな駅員だ。Alright, now where do I go? Actually, I'm curious. Can I investigate the legend も further? ちろん知っていますよ。 Okay, that doesn't... 一体何のよ。 Talk about the legend? あんた。 Ooh, あんまり okay. 鍵間だ。 Shiro family. 綾代家については昔からあまりいい話は恨みに思っている人も少なくねえだろう。 Okay. Remember? そうそう。綾代家のお手伝いから話を聞かなきゃ。確か名前は茜さんだったな。どこかに出かけていたのなら駅員が Oh, that's helpful. Oh, that's a hint. 明るい性格じゃったのに、キクさんが亡くなられてからはすっかり沈み込んでしまったようじゃのう。 Alright, so that's the point of the remember feature. あの屋敷を出た方があの子のためじゃ。 Alright, so that's helpful. Call engage station clerk. That's very helpful. Now, so the remember feature enables you to find things that you wouldn't normally be able to find. You need to remember details about about the case in order to talk to people. ここに集まっている人たちに絡まれて伝説がどうのって言われて困っていたようでしたね。あの人たち、綾代家についていろいろと噂してるんですよ。君の悪いことまで。 Apparently not. Okay. 綾代家のお手伝いならさっきここを通って綾代家の方へ行きましたよ。 Alright, so she's back now. Okay, now I can go and find her. And go talk to her. And get some information! Because I need the information. Hello! お帰りなさいませ。茜が戻ってまいりましたよ。 Yeah, we heard. But Akane. 茜でしたら菊様の寝室にいるはずです。 Alright, that's helpful. Now I know where I'm going. Kiku's bedroom. ではこちらへ。 Alright. Yeah, I don't know where the bedroom is, so that's actually pretty helpful. Thank you, sir! こちらが茜です。
Okay. お手伝いの茜です。 She's very young. She's very young looking. I was expecting her to be like an older character. She's very young looking. はじめまして、宇津木探偵事務所の者です。よろしくお願いします。はい。でも私などがお役に立てるかどうか。 Any information you can offer is fine. That's okay. About Kiku. 辛いでしょうけど、亡くなっているキクさんを発見された時のことを話していただけますか？はい。あの日、奥様がなかなか起きていらっしゃらないので、ご様子を見にここへ来たんです。Ah. その時はすでに。 Oh, I see. 遺言書の公開の日、お休みになられて間もなく発作を起こされたらしいと熊田先生がおっしゃっていました。 Okay, well, we know that's already strange. 気を So つけていれば。 that's not your fault. 茜さんが責任を感じることではないと思います。 Yeah, I don't think you could have changed that. Alright. Alright, about Akane. What do you... 私さえ気をつけていれば。 Alright. She's still beating herself up about that. 私さえ。ご存知の通り、このお屋敷の執事をなさっています。 Yes, we already knew that, so... ご存知の通り、 what they know. そういえば遺言公開の日、皆様今の方へ集まってらっしゃるときに庭でアキラ様を見ました。 Interesting. アキラ様？ 声をかけようとすると驚いてどこかへ行ってしまわれたのです。どうされたのかしら。 Well, based on that, he seems to have been carrying something. Well, that's helpful information. 善蔵さんはこの屋敷には幹事さん、二郎さん、あずせさん、善蔵さん、それにお手伝いの茜さんしかいないと言っていたはずだ。 Yeah, and technically he's not lying. That guy wasn't even in the mansion. He was just chilling out nearby. About Akira. アキラさんというのは誰なんですか？ Also, something I learned from, what is it? From Astral Chain is apparently Akira is a gender-neutral name because in that game, you can play as both a male and a female, and whoever isn't picked, it becomes Akira. So that's how I know it's a gender-neutral name. It can be used for either boys or girls. So, yeah, if you're looking for a name to name your kid, you can't go wrong with Akira. It literally can work for either gender. It doesn't matter. 幹事様の息子さんです。時々この部屋に出入りされていました。 遺言公開の日、皆様今。 That's interesting. Senzu. はい、どういったご用でしょうか。 I need your help. I actually need you to clear up something for me. Because there's a strange thing regarding Akira that you ア may キラさ know. んも来ていたんですか？アキラ様があの日ここへですか。私は存じませんでしたが。 Strange. おや、電話がかかってまいりましたので、ちょっと失礼させていただきます。 Alright. 何かご用で。アキラ様は幹事さん。電話に出ているから。 Remember? Well, that's not helpful. 何かにひどく怯えているようにも見えるが。
Okay. Akane. 私さえ Okay, that doesn't help. 遺言書の公開が終わった後寝室へ戻られ Okay. ご存知の通り Well, do you have anything else you know? 遺言公 Alright, what about Akira? アキラ様は幹事様の息子さんです Alright, well, that's strange. What's that? おや、 Hmm. 畳が What's 焦 up? げているぞ。 Why is there a burn on the tatami mat? Okay, well, now we got something we can talk about. お話の途中に失礼いたしました。 Alrighty, that's no big deal. あゆみ様からでした。一度事務所の方へお戻りくださいとのことです。 Okay. あ、そうでしたか。ありがとうございます。 Can I talk to you? Well, I can still talk to you about burn mark. 畳が焦げていますが、あれはどうしてそのままなんですか？え？焦げている？はて、いつできたのでしょうか。今まで気づきませんでしたが。Hmm. そうですか。 Well, that's very strange. Call, engage, Kane. はい Well, you had a strange reaction to the burn mark. So, let's talk to you. あかねさん。 Yeah, she's having a very strange reaction to the burn mark. どうしたんだ。ひどく怯えているようだけど。 Okay, that didn't really help. So we gotta go to the 調べられ office. そうなのはこのくらいか。あゆみちゃんが待っているだろうし、事務所に向かおう。 Alright, time to move. 全蔵さん、今日のところはこれで失礼します。 Alright. さようでございますか。私めの取り越し苦労やもしれませんが。 Maybe, but maybe not. Could be a murder, might not be a murder. どうぞよろしくお願いいたします。 Alright, back to the detective agency to talk with people. Presumably. Or at least turn in for the night. おかえりなさいどう明神村で何かわかったそれが知りたくて電話したの Yeah, we figured out a whole bunch. なんだ、そんなことか。なんだとは失礼ね一度行方不明になったんだから心配して当然でしょ Fair enough. Okay. I see where you're coming from. ごめん、ありがとう。 Alright. それでどうなの Alright. ここまで分かったことを整理して推理してみたいんだ。手伝ってくれるかな？ええ、もちろんよ Alright. So, speculate. Okay, that's a newer thing. 僕が依頼されていたのは綾代商事の会長綾代菊の死についての調査だった。その途中であなたは事故に遭って記憶を失ったのね Mm-hmm. That's exactly what happened. 菊の突然の死に疑問を持った綾代家の執事だ。 Yeah, it was very 遺 strange. 言公開の当日に死亡したという。となると確かに執事が不審に思うのもうなずける。遺言公開には菊の甥と姪にあたる綾代幹事と次郎、そして春日あずさが立ち会ったらしい。幹事の息子綾代明という男が公開の当日に屋敷に来ていたらしいが偶然なんだろうか。今のところ菊の死因は心不全以外に考えられないようだけど。 Supposedly it was heart failure. I've been saying all this whole time. It might have been a murder. It may or may not have been a murder. There's ways to hide those kinds of things if you're good. And not that I want to be good, but I'm just pointing it out.
遺言書には菊が残す遺産や権利の相続について書かれていたんだろうね、きっと。そうね。となると綾代商事のことを調べる必要がありそうね。それは私が引き受けるわ。 Alrighty. だからあなたは綾代家に行ってもっと詳しく調査してきてね。 Alright, that's helpful. ありがとう、エミちゃん。失った記憶は完全じゃないけど頑張らなきゃね。Alright. でも That's all we can do. 遅いから調査再開は明日にしましょう。 Alrighty. Nap time. いろいろありすぎてさすがにクタクタだ。ゆっくり休んで明日に備えよう。Okay, investigation time. It's over. おはよう。私は早速綾代商事の調査を始めるわ。 Okie doke. You go do that. 僕はすぐに明神村に向かう。 Alrighty, let's go investigate. 遺言書のひとまず Oh, I didn't even mean to do that. Oops. Can I open the... Okay. Roger that, I'll head to Museum Village right away. The contents of the will, Akira. There's so much to investigate. I'm going to start by talking to the Ayashiros about Akira and the will. 気をつけてね。間違ってもまた崖から落ちたりしないでよ。 Don't even joke about that. That's not funny. I lost my memories. That's not funny. I could very well fall off a cliff again. Chapter 2, The Last Will. Alright, we're in Chapter 2. Okay, that was... So, is each chapter an hour and a half? If I had known that, I probably would have gone for another half hour. No, an hour. An hour's plenty. おや、おはようございます。今日もやっぱりいらしたんですね。 Yep, I'm back again. I'm still looking into a murder. Possibly, maybe, probably not. ましたよ。あなた、探偵なんでしょ？キクさんについて調べてるんですか？ Uh-huh. I'm looking into Kiku because it's kind of weird that that something strange happened to her immediately after telling her will. That is very strange. That is, I should point that out. That is a very strange thing. It's like she did not like a day or two after. It was like immediately. やっぱりキクさん殺されたんでしょうか？ Maybe. That's what we're investigating. Ayashiro family. 場所はもう教えて。What about Akira? Do you know about Akira? 聞かない名前ですね。 Alright. Alright, so the only thing we can really do is go to the residence and do things there. Time to go into the house. Ohayou gozaimasu. おはようございます。 Alright. 今に幹事様がお見えです。ご紹介をいたしますのでどうぞ。 Alrighty. 綾代幹事さん。菊さんの甥だったな。 Alright, we haven't met this guy yet, so I'm interested to see what kind of person he is. Talk? Relatives? 今に幹事様がお見えです。 Alright, there's the only thing we can really do. Let's go to the living room. ご案内いたします。 Alright, thank you. Thank you for showing me around, Mr. Butler Man. Oh. He's handsome. Actually, he kind of looks a little bit like Hank Hill. Just a little bit. 幹事様、失礼いたします。探偵の方がい He らっ has, しゃい yeah, he has the same squarish head and jaw and what is it, the cheekbones. He looks a lot like Hank Hill. He does. ゆっくりくつろいでおったのに一体何の用かね。 Yeah, I'm はじめ talking. まして。お邪魔してしまい申し訳ありません。手短に済ませますので、少しお話を伺わせてください。 Yeah, question time. まあよかろう。
ここで拒んであることないこと言われてはかなわん。 Alright. Alright, talk about Kiku. 急なことで驚いたよ。まだ会長として頑張ってほしかったのだが。Alright. Will? What about the contents of the will? ですが、遺言書の内容を教えていただけませんか？ Alright. Yeah, we need this information because she died immediately after sharing her will, which means the will which means if she was murdered, then the will had to have contained something just that upset somebody else. そう来ると思っとったよ。 Yeah. 遺言公開の時に取ったメモがある。まあ見たまえ。 Okay, thank you. では、拝見します。Alright. メモは、 Okay. 綾代商事のことと、菊さんの個人財産について書かれている。綾代商事の会長として、菊が持っていたすべての権利は、Now belong to 綾代 who? 家の正当なる後継者の印を持つ綾代ゆりに譲られるものとする。 That sounds vague. 綾代ゆり、 Who's Yuri? 菊の個人財産は半分をゆりに、残りの半分を幹事、次郎、あずさの3名で公平に分配すべし。 Strange. 綾代商事の権利すべて、それに財産の半分を譲られるほどの人物。 Yeah, but who? 綾代ゆりとは何者なんだ。それに後継者の印というの初耳だな。 I don't know, but now we have information to build on. About Akira. わしの息子だが、23にもなって仕事もせずにフラフラしよって。 Alrighty. So he's 23 years old and he doesn't have a job. That's all we really need. 遺言公開の日、アキラさんも来ておられたそうですが。何？わしは知らんぞ。第一、アキラは遺言公開のことなど知らんはずだ。 Alright. Well, he was spotted the day the will was announced, so you may want to have a talk with your son. アキラさんは時々キクさんの部屋に出入りはしていたらしいが、たまたまなんだろうか。 Talk. Okay, that about Jiro. わしの弟だ。まあそうだな。わしの右腕としてよく働いてくれているよ。 Alright. わしと次郎さえいれば、綾代商事は安泰だ。 Okay, so you two are kind of sharing joint partnership. About Asuka. ひどい借金で随分金に困っているようだ。 Ah. もともとここの遺産を当てにしとった上に、会長やわしにまで借金をしとる。バカなやつだ。 Interesting. About Yuri. ゆりさんというのは誰なんです？会長の一人娘だ。20年前、家を飛び出したまま行方不明だ。 Okay then. So so there's the title of the game, Missing Heir. There's a person that was supposed to be at the will reading and they disappeared. So Yuri has been missing for 20 years and we need to find her. That's the plot of the game. キクさんには娘がいたのか。しかし行方不明とは。Okay, well, can you tell me more about Yuri? 20年前に行方不明になったままだ。 About Symbol. 後継者の印って何なのですか？どんなものかは知らんが、綾代家の先代の実の子供や孫といった本家筋の人間だけが手にできるそうだ。わしら分家筋の人間には縁のない代物だよ。 Okay, doke. そうなれば古くから屋敷にいる善蔵さんでも知らないか。
Okay, so that's not that's helpful. 正当な後継者が現れなかった場合、綾代商事はわしら親族の手によって運営していくことになる。Interesting. Interesting. So there's a missing heir. So yeah, obviously there's a missing heir, which is the story of the game. But apparently we need to find Yuri. Apparently that's going to be the end goal of the game. About what do you know? 他にキクさんに関して何か気づいたことはありませんか？何もない。前蔵は妙に勘ぐっているようだが、会長は病死だと医者も断定している。Alrighty. だというのに、仕事とはいえ、君もこんな村までご苦労なことだな。Hey, it's not fine. All days 君 work. もだろうが、わしも忙しいのだ。会長が亡くなってしまった分、会社を切り盛りせねばならん。Fair enough. You got a lot on your square shoulders. 綾代商事はわしに、いや、会社のことは Okay, you missed stuck. わしと次郎に任せておけばいいんだ。Okay, that's strange. That was a strange wording. Call engage. Yuri? ここにいるわけがないな。Akira? アキラ様はいらっしゃいませんが。Okay. Call engage. Yuri? ここにいるわけがないな。Alright. Talk. Okay. Remember. Okay. Hmm. 灰皿はきれいに見なかった。なんだね。さっさと済ませてくれ。Well, I don't know what else to ask him. I don't really have anything else. 大きな窓から広い庭が見えている。なんでございましょう。Zenzu? Can we get his information? どういったご用でしょうか。Alright, so we need to get some more information. Okay, now we can talk to him. About Yuri. キクさんにはお嬢さんがいたんですね。はい。まさかユリ様のお名前がキク様の遺言書に書かれていたとは。It is definitely a little surprising considering that Yuri has apparently been missing for 20 years. ユリ様 So, は大変美しく心の優しい方でした。right. But where has she been for 20 years? この家を出られたまま今では Alright, we'll need to find her. わからないのですが。Yeah, so strange that she's missing. 後継者の印って何なんですか？ I don't think you're gonna have an answer for me, but I might as well ask. 存じませんが、ユリ様が持っておられるのでしょうか。Alright. About Akira. 全蔵さん？ Okay, that just suddenly went very pensive. どうしたんだ？答えづらい理由でもあるんだろうか。困っている様子だ。Okay, he's not gonna talk to me while Jiro's here, 前 apparently. にお話ししたことぐらいで。あずさ様は今日もお出かけです。Well,
Hmm. 何か僕にだけ伝えたいことがあるんだろうか。 Okay. Kiku's bedroom. 前蔵さん、キクさんの寝室で確認したいことがあるんです。 Alrighty. That's で helpful. は Let's go. わしはもういいのか？ Yeah, we're done. You can あ、 go. すみません。確認した後でお聞きしたいことがあるのでお待ちいただけますか。 Alright, never mind then. I thought he was done. まったく探偵とは自分勝手なものだな。 Okay. Alright. Oh, the windows. The door was... I didn't realize the door... Okay. 前蔵さん、もしかして僕に伝えたいことがあるのでは？あの場では言いづらい何かが。 Yeah, he has a very good point. さすがでございますね。お見通しでしたか。 I am very perceptive. I'm proud of myself. Talk. About Akira. 先ほどは幹事様の手前申し上げにくかったのですが、明様はどうも何度か警察のお世話になられたことがあるようなのです。 Interesting. He's been arrested? 警察に？お伝えしたいのはそれだけです。 Interesting. わかりました。 Interesting and odd. 幹事さんを待たせていますから早く戻りましょう。 Well, that's all we got. So let's move back to the living room. Well, we need... So now we need to... Okay, 人 he's... を待たせるとは何事だ。またタバコを吸ってしもうたわい。 Well, okay then. Apparently he doesn't like smoking. I can't really say I blame him, but, talk about Akira. だからアキラは遺言公開のことなぞ。 Hmm. ああ、そうそう。言い忘れておったが、遺言書の作成には弁護士の神田も関わっておった。 Kanda. 神田。 Who's Kanda? 神田弁護士というのはどういう人なのですか？ 綾代商事の顧問弁護士だ。会長から信頼されておった。わしらもよく相談に乗ってもらっている。 Okay, interesting. もういいかね。わしは忙しいので失礼するぞ。 I think that's it, right? ご協力。 Okay, yeah, that is it. Kiku's bedroom. Okay, talk. Kanda. 神田弁護士というのはどういう人なんですか？ Yeah, I want to know more about this guy. そして綾代商事の顧問弁護士です。菊様も信頼しておられました。 All right, so he's going to be an important figure to talk to then. 幹事様がおっしゃった通り、遺言公開の場には神田様もいらっしゃいました。 All right, so he also knows what was in the そういえ will. ばまだ神田様とは会っておられませんね。 No, sir, I have not. Please let me know who he is. Talk. About Kanda. Tell me more about him. 神田様は怪しだからこそ 明様は Remember? Well, then that could be helpful 私には information. ちょっと Well, you do know now. 神田様はだからこそ遺言これゆりさんや後継者の印についてもっと詳しく知りたいんですが。
Hmm. ああ、他にご存知な方といえば次郎様かあずさ様ぐらいでしょう。あ Alrighty. ずさ様間もなく戻られるはずです。 Alright. それとユリ様のことでしたら村人の中にも知っている者がいると思います。 Alright, so that's helpful. I need to go talk and find out more about Yuri. And I think we're gonna do that. So, can I go into the village? 全蔵さん、ありがとうございました。僕は Alright, let's go and interview some villagers. でしたら駅に足を運ばれてはいかがでしょう。駅を利用する村人がいるはずです。 Alright, let's go talk to some villagers. Call, engage, nearby people. Hello. すみません。あ、なんじゃ？少し Yeah. 話を聞かせていただけませんか？ We're looking for somebody named Yuri. She's gone missing. もしやあんたが噂の探偵さんかい。ええよ。 Alright, so she knows who I 何 am. か聞きたいことがあるんじゃろ？ Talk about Yuri. この村でも評判の美しい人じゃった。呪われた綾代の家に咲いた一輪の花のような人じゃったの。Hmm. What about the symbol of the successor? 綾代家には後継者の印と呼ばれるものがあるそうですが、何かご存知ですか？綾代家の後継者の印だと？そんなもの知らねえが、そりゃきっと何かとてつもなく恐ろしいもんにちげえねえ。 Alright, that's fair. Talk about Kanda. 誰だい？そんなやつは知らねえで。 Alright, that doesn't... Okay, so of course you wouldn't know who that guy is. Akira. 誰じゃそりゃ。ひょっとしてたまに見かける柄の悪そうな男かの？ Maybe. What about the この村 legend? には綾代家にまつわる伝説があるそうですね。 Yeah, I want to know more about that legend. 菊さんはの満月の晩に墓から出てきなさるだ。きっとまた死人が出るにちげえねえだよ。 Hmm. あんた早く帰った方がええぞ。あちこちつつき回っとると菊さんがおお恐ろしい。 Okay. 満月の夜、気味の悪い話だが。 On a full moon? What's this a specific thing to be mentioning? Ayashiro Family. What do you know about the Ayashiro 綾 family? 代家について教えていただけませんか？ We need more あの information. 家は呪われとるだよ。たくさんの人の恨み I つ mean- らみで大きくなった家じゃからな。 Hmm. キクさんが殺されたって話もただの噂とは言い切れねえだ。 Interesting. 恨みつらみで大きくなったか。他の村人もいい噂は聞かないと言っていたな。 It's very strange. Okay, well that's enough for you. Let's talk to the station clerk and see what he has to say. はあ、何のご用ですか？ We have a couple of things we need to talk to you about. Talk about Akira? 聞かない名前ですね。 Okay, of course you wouldn't know. Kanda? 聞かん。 Okay, so he has the same response about Yuri. 綾代ゆりという人を知りませんか？綺麗な人だったという噂ぐらいは聞いたことありますが。 No, other than that, nothing. どうしたんですか？あ、いや、なんでもないです。ここに立っているといろいろな噂が聞こえてくるんですよ。 Alright, I want to hear some of those rumors, please. That'd be helpful. 綺麗な人だったという噂ぐらいは。 Okay, symbol. さあ、聞いたことないですね。 Alright, what do you know? What they know?
今お話しした。 Okay, call engage. Nearby people. なんじゃ。 I'm gonna ask you what you know, because I didn't do that. すべては満月の夜にわかるだ。 Ominous. Remember? Okay, that's not helpful. Surroundings. 駅の向こうに見える山が明神山というらしい。 Okay, we don't have any information. Call engage. Look, examine where. 何か書かれているけど忘れてしまっていて読めないな。 Alright, that's not helpful. About Yuri. Well, we have information. 綾代ゆりさんのことなら熊田先生がよく知ってるようだで。 Interesting then! 熊田先生が Why would Kamada know so much about Yuri? That's an interesting thing to be bringing up. Thank you, old lady. That's interesting. こんにちは。お、何の用じゃ。 Yeah, apparently you know something about, okay, that's not what I need. No, apparently you know something about Yuri. Well, that confirms everything. Thank you, old. どうしたんです？頬なんか染めちゃって。 That was very informative. Thank you. なんでもないんじゃ。 I don't believe you. 先生、もしかしてゆりさんのことを。 何を言うとるか。ゆりさんのことなら原神に聞いてくれ。さっさと行かんか。年が今なく照れちゃって。 There's nothing to be embarrassed about. はよ行けというのに。 Okay, he's done with me. He doesn't want to anymore. Symbol of the successor. 綾代家の後継者の印のことか。 Yeah, we're talking about that. 話には聞いたことがあるがな。どんなもんかは知らんな。 Alright, well that's not helpful then. Travel. Kagura Temple. お邪魔しました。 Alright, well we're investigating. ほら、さっさと行け。 He's embarrassed. Okay, now we can actually go investigate Kagura Temple. Alright, I'm gonna talk to the old... I'm gonna talk to Genshin, and then I think I'm gonna leave it. Hi! Hi, Genshin. Hi, Mr. Impact Man. あんたか。どうされた。 Actually, I want to talk こん to に you. ちは。お聞きしたいことがあって来ました。 Okay, talk? Yuri. 綾代ゆりさんについて何かご存知でしょうか。その名に行き着いたか。よかろう。話してしんぜよ。 Oh, she's not buried here, is she? ユリは菊さんの一人娘じゃ。 Okay. ええ、今は行方不明と聞いていますが。 It's very strange that she's missing. ユリはな、 Mm-hmm. 20年前この村へ仕事でやってきた青年と知り合ったんじゃ。 A young man, you say? 二人はやがて愛し合うようになったんじゃ。じゃが菊さんの旦那が二人の仲を猛反対したんじゃ。 Interesting. 身分が違うとな。しかしユリの決心は固く、ついに駆け落ちしてしもうたんじゃよ。 Fascinating. そうだったんですか。そんな事情が。それでもユリは一人娘じゃからの。
キクさんは後継者の証を持たせたようじゃが、 Alrighty. 二人が今どこでどうしているのかはわからん。 Okay, so they're somewhere. 幸せに暮らしておるといいんじゃがな。 Alright. So she ran away. Simple. 綾代家に代々伝わる大切なものらしいの。しかし Other than that, そ you れ have が nothing. どんな代物なのかまでわしは知らんのじゃ。 Alright. Talk? What about Akira? アキラという人をご存知ですか？キクさんはそのアキラという男を孫のように思っとったようじゃの。 Interesting. ところがアキラの方はキクさんを小遣いをくれるばあさんぐらいにしか思っておらんかったらしい。 Okay, so they had a one-sided relationship. それを知っていても孫のいないキクさんにとってアキラは可愛かったんじゃろう。 Yeah, because apparently Yuri went missing. So. Kanda. ああ、綾代商事の顧問弁護士じゃな。キクさんも信頼しておったようじゃ。 Alrighty. Kumada Clinic. Does that help? Does it help progress the plot anymore? まだ何かあるのか？ Talk about Yuri. ユリさんのことなら。 I already did. Okay, so I gotta go back to talk to Kenshin. お邪魔しました。ほら、さっさと。 Okay, so I need to continue talking to him and actually get the information I need. So, do I need to talk to him about Yuri again? Talk about Yuri again. Let's try that. 20年前に駆け落ちしたきり行方が知れんのじゃ。 Do you know anything else about... No, okay, never mind. What do you know? キクさんとは昔から随分親しくさせてもら Okay, that's not helpful. Ayashiro family. 村の人たちは綾代家に良くない印象を持っているようですね。 Okay, so now we have actual information here. 確かにな。 Okay, キクさんの that's helpful. 旦那はかなりアコギな商売をしとったようじゃが、それももう遠い昔の話じゃよ。 Yeah, I kind of figured that. He seemed to have been very, weird. He seems to have been very selfish kind of person. このぐらいじゃ。 Seemed like a real ball あり buster. がとうございました。 What more about the Ayashiro family? キクさんの旦那はかなりTravel? About Yuri, then. 20年。 What about the legend? 本当にもう No. I don't need to hear it again. あ、いえ、いや、 Remember? Okay, so what about Kumada? So I've talked to him about everything. So, なんじゃ。 I wonder if my remember thing will work. ユリさんの。 About the Ayashiro family. ユリさんはとても美しい人だったんじゃ。 That's not what I meant. ユリさんは。 The legend. 熊田先生はこの村の伝説はご存知ですか？いや、もちろん知っとる。村の連中から聞いてきたんじゃろ。連中は信じきっておるようじゃが。 Yeah, I've heard it from the 医者のわし villagers. からすれば伝説は伝説に過ぎんとしか言えんな。 Okay. So there isn't. So you have nothing else to say about that. Akira? アキラという人をご存知ですか？聞いたことがないなじゃな。キクさんのところに時々来とった遊び人風の男のことじゃろうか。 Yeah, that's the one. Okay, so nobody really knows much about him. 綾代家の顧問弁護士じゃな。
一度も会ったことはないがの。 Alright, so you know of him then. How about Yuri? ユリさんのこと Remember? Okay, that's not helpful. Well, then how do I move on from here? 今まで話したことくらいしか知らんな。 Alright. そういえば Oh! あずさが今日も来とったぞ。薬だけ持ってさっき帰ったとこじゃ。 Alright, so now she's back at the house. 屋敷におるじゃろ。 Okay, so that's how I get that information. So I can move on now. に来ていたのか。全蔵さんももうすぐ戻ると言っていたの。Alright, so let's go talk to her then. No, well, we don't have... Well, I'm actually running out... Yeah, I'm gonna leave it. Alright, so... Quit investigation. I'm gonna actually save. Alright. Well, I think I'm gonna leave this episode here then. So, we have some information regarding the Ayashiro family, namely that they weren't exactly well liked. And apparently they have a bit of a curse going around their family regarding the... apparently that on the night of a full moon, one of the whoever is the oldest... Whoever is the head of the household is going to just come back to life and murder somebody. And kill anybody they have a grudge against, which is odd and interesting, but more importantly, we actually found out a little bit about Akira and apparently Yuri, who is apparently the missing heir in the Famicom Detective Club, the missing heir. So so I'm assuming the plot is going to revolve around trying to find her and bringing her home. So we know about a little bit more, namely that apparently she eloped. And now she's married to a young man who apparently her father didn't really get along with. So we're going to have to find him. We're going to have to find her. We're probably going to have to investigate her a little bit more to actually find out more about who she is and what happened to her. But for right now, I think I'm going to leave this episode here. Thank you guys so much for watching. If you enjoyed, be sure to like, comment, and subscribe. Also, be sure to follow me on Twitter in the description below. And also, be sure to check out my Patreon in the description below as well. It's only a couple bucks a month. It really helps me out. And you guys get access to a bunch of cool perks, and I'm always saying thanks. So be sure to check those out in the description below as well. And if you do decide to help support me on Patreon, then you will actually be listed on my website, where in addition, among other things, I will list your name on my website. I will also list your social media if you have one. I'm not going to give you guys a full list, but just go check out the... I've reshuffled it not too long ago. Go check it out if you're interested in actually going to support me and seeing what kind of perks you can get for doing that. And also, I actually have a Twitch, so if you want to support me even further, then be sure to go check that out. I actually streamed Miitopia yesterday. So I'm actually recording this before then, but I have streamed Miitopia yesterday. I actually decided to go back and revisit it because the Switch port got announced not too long ago and came out like last Friday. So if you guys want to see my thoughts on Miitopia and want to see me play through it again, then yeah, I'm going to be doing that I did that live yesterday, so go check that. So yeah, the VOD should be up. Go check that out. If not, if not, and I somehow screwed it up again, it should be here. And if you want to see more from me and want to actually help support the channel even further, then be sure to check out the videos linked in the end screen. The top video is the most recent video. It may or may not be this one. Whereas the bottom video is the video recommended to you based on what you've already seen from me. So if you want to see more of what you like, then be sure, or want to see something completely different, then be sure to check both of those videos out. But regardless of whether or not you do any or all of those things, thank you guys so much for watching. And until next time, I'll see you guys in the next video. Peace!